Hello all bodybuilding sports fans and fitness fans. Here am I again, Zdenek Voprada, aka Big Z. So today I'm just gonna take you through my daily meals, okay? I'm just gonna show you what I'm eating. No cooking fun today. We're just gonna go through this really quick. So, first meal, I have 2 cups of egg whites. That's about 14 eggs large, and I'm still, separating the egg white from the egg yolk. When it's done, I take a half scoop of whey protein isolate. Just flavor this, sprinkle it on the top. Okay, and that's it. Then I have 3. These are Ezekiel toasts. Okay, I toast them. Then I just put a little bit of Splenda, cinnamon, and it's ready to roll. Okay, this meal has about over 60 grams of protein, close to 50 grams of carbs, and around 3 grams of fats. Usually around 8 o'clock is this meal. Then around 10:30, 11, meal number 2, I have roughly 1 cup of pasta, penne pasta, 7 ounces of chicken, and 6 asparagus. Okay, I'm using either hot sauce, Frank's, or reduced sugar ketchup. This is how much I put on there. That's it. I don't need to use any more. That's those 2 meals. This one also has 56 grams of protein, about 45 grams of carbs, and 3 grams of fat. Okay, these 2 meals are before training. Then I go train. After training, I have 2 cups of oatmeal squares, cinnamon. Okay, I actually add another Splenda in there, like that, and also cinnamon, more cinnamon, love it. Okay, I got 50 grams of whey protein hydro whey, which I mix. I take this with me to the gym. 3 egg whites, okay, and here is how I do all of my egg whites. The old-fashioned way. It's the most convenient and cheapest way for me to get egg whites. Alright, so I just mix that. I put more water, shake it, mix it, eat it. And what I do, so that's 3 egg whites. I switch between Lucky Charms and the oatmeal squares. I do like 2 days out of the week Lucky Charms after training, and the rest 5 days I do the oatmeal squares. That one that's after training. We got 50 grams of, actually more, there's the egg whites. So we got about 60 grams of protein and about 88 grams of carbs, about 3 grams of fat. Okay, this meal number 4, that's around 3:30 or 4 o'clock, and it's 12 egg whites. Okay, 12 egg whites, 1/3 of a cup of cream of rice. I use 2 packets of Splenda, cinnamon, and again half scoop of whey protein isolate. You just mix all that. I cook it in the microwave, mix it, eat it. So this is meal number 4, and that one has 50 grams of protein, about 48 grams of carbs, and 7 grams of fat. Meal number 5 is about 1 cup of rice. This is usually around 5:30, 6 o'clock.
7 ounces of chicken, and 6 spears of asparagus. Rice, okay, I use this cheese flavor, just like that. Meal number 5. 56 grams of protein, 45 grams of carbs, 7 grams of fats. We're heading on to the meal number 6. This is usually around 8:30, and it's 96% fat-free ground beef, 8 ounces, okay, 7 to 8 ounces. I got some cucumber and some asparagus, okay. The lettuce is here just for decoration. I don't eat the lettuce, just to make it look a little bit more presentable. Meal number 7, that's usually around 11 o'clock. Same thing, okay. I just have some extra spinach. I don't have any more spinach, but I usually have this, cucumber, asparagus, and spinach. Make it like a spinach salad with balsamic vinegar. Okay, and also the beef, the ground beef, there's no carbs, so we just have proteins and fats mixed together. So we've got around 50-55 grams of protein here, and we got some carbs, we got some fats, about 10 to 12 grams of fats. Alright, we got about 5 grams of carbs from the cucumber, but it's a fibrous carb. I have meal number 8, that's optional, in middle of the night when I wake up and I feel hungry. And I have 3 hard-boiled eggs, usually around 2 o'clock or 3 o'clock in the morning. I get up and I just cook these eggs. Those are grain-fed chickens with the extra omega-3 healthy eggs. Okay, so this is what I'm eating every day. This took me around 2 hours, roughly 2 hours, to make all these meals. And as you can see, it's a different choices, different varieties. It's not all the same, eating chicken and rice all day long. So we have different, we got eggs, pasta, rice, chicken, beef. We got some cream of rice, cereal, whey protein. So you have different varieties, which is, more enjoyable for the body than just eating the same thing every day. Sometimes I have different choices. Instead of egg whites and the toast, I have, as you saw, the meal number 4. It's also meal number 1. So I have this thing twice. But then, like I said, I have been eating this for like almost 3 months. So I said I'll change it. So I did this. Oh, is there a hair? Or what I change is carbs. Instead of pasta, here I have about 8 ounces of sweet potato. Okay, I'll do that for a change. Or in this meal number 5, I switch from chicken to ground turkey. So everything that I'm doing, all these changes, is everything that I learned from MAP. So everything is MAP orders approved choices of food. So if I do little changes, it's always everything that MAP allowed me to eat. Also, when I feel a little, for the salt, this is probably the best salt we're using right now. So I can even say that. Himalayan. Pink salt, okay? It's supposed to be better than sea salt. So we use that for salt. On the days when I need to have a little refeed, and I feel a little bit flat, okay, or my energy is a little bit low, what I do is I have some rice cakes, plain, okay, and I'm using almond butter, just natural, and some reduced sugar strawberry preserves, lightly coated, okay, and I make 2 sandwiches like that, okay. I like to have that before my training. So that's like a little light snack. Or I have pancakes, okay, crusty pancakes, and these are a little bit more dense. So the way
check this out. This is pretty cool. The way I make my pancakes is I do 3 egg whites, do some water, okay. A little whey protein, last piece, 1 cup. Like this, and here's the batter. Voila! 90 grams of carbs and some maybe 10 to 15 grams of protein. Then, the way I eat it, I don't put no syrup, no jelly, whatever. I just use the blender. Okay, here. And again, cinnamon. Okay. Just roll them up and I'm not gonna eat it now because it's late. I don't really think it's nice. So this is just before training. Depends how I feel. You know, if I feel that extra energy, or I feel a little bit flat. You know, everything goes by how I feel and how I look. Or snack after training. I also eat low-fat cottage cheese, 1%, and I showed it in a video before. Okay, what I do is I just put it on rice cake, the Splenda, cinnamon, and I just have 2 rice cakes like that with cottage cheese. Right? So that's pretty much all for my nutrition, what I'm eating right now. So thanks for watching and stay tuned. Until next time. Dekuji. Zdravím všechny příznivce a podpůrce sportu a kulturistiky. Opět jsem zde, Zdenek Voprada. Dneska vám ukážu jídla, které normálně jím denně. Video jste viděli, udělal jsem pár změn, akorát to v rychlosti natočím, co vlastně jím. Takže ráno, kolem 8 hodiny, mám 14 vaječných bílků, 3 toasty, to jsou easy-killové toasty, toasty děláme bez mouky. Na to dám trošku půloměrky syrovatku, protein izolát. Posypu to trošku tím cukrem, nahražkou a z kořice. Okay, to jde na toasty. Kolem 10:30 mám, tohle jídlo vlastně má ještě 63 gramů bílkovin, 48 gramů sacharidů a 3 gramy tuků. Dále máme asi 200 gramů, musím se koukat, kolik jsou once a kolik jsou gramy. A 220 gramů. 220 gramů těstovin, penne. Tady mám 7 ouncí, což je asi 200 gramů kuřecích prs a křest. 6 takovýchhle křestů, to má 56 gramů bílkovin, 45 gramů sacharidů, 3 gramy tuky. Tohle mám před tréninkem. Po tréninku mám cereálie, buď cereálie z vloček, anebo Lucky Charms. Střídám to, jsou to vlastně, kolik to mám? To mám 2 cups, takže to je asi, kolik to je? Nice. Se nevím. Jo, 56,1, takže asi 112 gramů. 112 gramů. To je 88 gramů sacharidů. Do toho zase přidám jeden sacharid takhle, náhražku z kořici. 50 gramů syrovatka, to je hydrolyzát přetrávený a to smíchám ještě se 3 vaječnýma bílkama, je to 3 vaječné bílka a vodou. Celé to smíchám, pak to naliju a s ním to mám potréninkové jídlo. Další, asi kolem kolem 3:30 hodiny mám jídlo číslo 4. A tam je 12 vaječných bílků, chrupice z rýže, asi 1/3 šálku, zase to toho dám hračku cukru, z kořici a půl odměrky syrovatky, protein izolát.
v tom máme tak 50 gramů bílkovin, 48 gramů sacharidů, 7 gramů tuku a teda potom takhle celé promíchám, dělám to v mikrovlnce, ty vajíčka už jsou samozřejmě uvařený. Jídlo číslo 5, kolem půl 6 hodiny mám zase 7 oncí, což je 200 gramů kuřecích prs a jeden šálek, jeden cup, zase máme 220 gramů rýže, to je rýže jasmínová a 6 křestů. Mám zase takovou náhražku sýru, to je bezkalorický, to dochutím trošku tu rejži. A dále máme jídlo číslo 6, což je dalších 7 oncí, nebo 8 vlastně bylo. To je zase dalších 220 gramů mletého hovězího masa. Tohle je 96% bez tuku. Okay. Okurka a zase chřest. Salát, tak na ozdobu. Salát já nejím. Jídlo číslo 7 stejné, akorát ještě to přidám trochu špenát. Zrovna mi došel špenát, tak jsem to tady, mám to tak trošku jenom. Ale mám tu většinou ještě špenátový salát, který dochutím balsamickým octem. Tohle má kolem 50-55 gramů bílkovin, 10 až 12 gramů tuku, takže mícháme jenom proteiny a tuky, už tady nemám sachary. Číslo 6 a číslo 7, kolem 8 hodiny, kolem 11 hodiny, už nemám žádné sacharidy, akorát z té okurky trošku, no. A jídlo číslo 8, to je někdy jo, někdy ne, podle toho, jak jo, někdy se probudím večer, mám hlad, kolem 2-3 hodiny, to už jsem taky ukazoval v videu, tak mám 3 vejce. Okay, to jsou 3 vejce z extra omega 3 vajíčka na tvrdo uvařené, které udělám. OK, máme tady další takové menší dodatky, některé dny si ještě přidávám rýžové chlebíčky. Okay, když se třeba cítím, že mám málo energie, nebo se cítím trochu plochý, nebo potřebuji něco takové trochu povzbuzení před tréninkem, tak si dám rýžové chlebíčky a to si většinou udělám tak, že si dám toto je mandlové, každý zná to burákové máslo, tohle je mandlové máslo, je ještě drahší, ale lepší. A to mám zredukovaný cukr, nebo obsahem méně cukru, můžeme říct jahodové. Jak se přeloží preserves? To mě taky zajímalo. A nějaká marmeláda, jo. Potřu to mírně, udělám z toho sandwich a dám si takovéhle 2. Okay? A nebo si dám palačinky. Okay? To jsem teď už ukazoval. Tak dělám palačinky. Jedna odměrka toho prášku, trošku zase whey protein nebo syrovatka izolát, 3 vaječné bílka, voda, dělám to, smíchám to, dělám si 3 palačinky. Mám to většinou před cvičením, pokud potřebuju, že cítím, že potřebuju trošku více sachru dodat do těla. A po tréninku ještě mám někdy si dodávám kotič, to je 1% nízkotučný a ten si dávám zase s rýžovými chlebíčky. Takhle si dám 2, potřu to trochu, dám na to zase trošku sacharin a skořici. A to mám tak u svačinku mezi jídly, když potřebuju. Rovněž používám kečup tady, to je zase s menším obsahem cukru. Zredukovaný cukr v tom. Všechno jsem řekl, to tam mám. Takže tohle to je můj jídlo, které jím. Děkuji za shlédnutí a zase brzo na viděnou.